Student, today I am going to teach you about logarithm chapter 5 মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক logarithm অৰ্থাৎ ঘাতাংক chapter number 5 তাৰ বিষয়লৈ ক'বলৈ লৈছো গতিকে পাঠটি তোমালোকে ভাল ধৰণে মন দি শুনা solution carefully this one. So before that one we should come to know about this one. So who was the founder of logarithm? Logarithm to কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? Logarithm to actually John Napier এখেতে কি কৰিছিল logarithm to আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ এওঁ logarithm ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঘাতাংকটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই logarithm to natural logarithm বুলি কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক ঘাতাংক বুলি কোৱা হয় so this logarithm is known as natural logarithm and it was modified by Henry Briggs. So he modified this one and he has given logarithm theory. আৰু তেমে ঘাতাংকৰ এই হেনৰি ব্ৰিগছে ঘাতাংকৰ সূত্ৰখিনি দিছিলে এতিয়া ঘাতাংকটো বুজোৱাৰ আগত আমি প্ৰথম ধৰি লওঁ ধৰো let 2 square equal to what 4 so that means what 2 into 2 so we can come to know we can answer it easily আমি এটো অতি সহজে দিব পাৰো as for example again 10 square is equal to what suppose 100 so we can answer it easily so like that we can answer this question easily so 2 square কৰিলে কেইটা সংখ্যা পাম তাক যেতিয়া আমি কেইটা সংখ্যা means how many digits we are going to get from here yes after squaring this number yes okay this question answer we can able to find out easily by using logarithm or simply you can say log that আমি ক'ব পাৰো 2 to the power 10 that means 2 exponent of 10 মানে কিমানটা সংখ্যা আছে কিমানটা ডিজিট আছে তাক এই লগৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰিম নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ওকে সো ভাবিছো এটো হলকে তোমালকে বুজিছা কিন্তু ইয়াতে কি হলে লগটো যদি হয় আমি এন্টি লগটো উলিয়াব পাৰো লগ এন্ড দিস ইকুয়াল টু হোৱাট এন্টি লগটো আমি উলিয়াব পাৰো অৰ্থাৎ ঘাতাংক প্ৰতি ঘাতাংক এই ঘাতাংক অসমীয়াত ঘাতাংক কয় আৰু এটো এন্টি লগটো অসমীয়াত প্ৰতি ঘাতাংক বুলি কোৱা হয় generally log আৰু anti logৰ মানবোৰ কোৱেশ্যনত দিয়া থাকে in generally the value of logs and anti logs will be given in your question okay so no problem at all for that reason so now the common logarithms are logarithms to base 10 so these are used for extracting power root etc so here you can say suppose a to the power x this equal to b this is the exponent form and we can express this one now we can express this one like this x this equal to log b that means power of this one and base is what a so this is known as logarithm form or log form logarithm okay from এতিয়া আমি লগাৰিথমত যদি কিবা এটা বস্তু বা লগত বা ঘাতাংকত যদি আমি উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়ালে আমি এই ফৰ্মটো ইউজ কৰিম হলনে ইয়াত এটো হল পাৱাৰ আৰু এটো হল বেস অৰ্থাৎ ভূমি so here in this logarithm from this is known as power and this is known as base okay now what you are going to do see so we can write this one this is what suppose one example we will take this one suppose log 2 by 20 that means this is known as what base of this one base অর্থাৎ অসমীয়াত কলে ভূমি okay and this is known as Napier log that means Napier ঘাতাংক বুলি কোৱা হয় hence it is discovered by or it is used by John Napier so that it is known as
নেপিয়াৰ লগ অৰ লগাৰিথম ইয়াক সেইকাৰণে যেহেতু জন নেপিয়াৰ ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে সেয়েহে ইয়াক কি হয় নেপিয়াৰ ঘাতাংক বুলিও কোৱা হয় সো যদি আমাৰ ইয়াত দুটামান বস্তু আমি চাব লাগে কি চাব লাগে যে ইয়াত বেসটো আছে নাই হিয়াৰ গিভেন বেস অৰ নট দ্যাট উই হ্যাভ টু চেক দিস ওয়ান ইফ বেস ইজ দেয়াৰ দেন নো প্ৰবলেম ইফ দেয়াৰ ইজ নো বেস দেন হোৱাট উই উইল ডু যদি কোনো বেস নাথাকে যদি কোনো বেসটো দিয়া নাথাকে এই বেসটো যদি দিয়া নাথাকে ইফ বেস আৰ নট গিভেন দেয়াৰ দেন হোৱাট উই আৰ গোইং টু ডু দিস ওয়ান okay suppose it is given like this log 2 okay that is power or exponent this one yes then there is no base here nothing is there then what you are going to do so we can write this one we can think like that n is there n is the base from there n is the base from there in this equation n is there so we can write this one log base n okay so this form will be like that এতিয়া ইয়াত আমাৰ যদি কোনো বেস দিয়া না থাকে বেস ইজ হোৱাট দেন তেতিয়া আমি এটুত n এটা আছে বুলি ধৰি লম আৰু তেতিয়া ইয়াৰ বেসটো কি হ'ব n হ'ব অৰ্থাৎ আমি তাক লিখোতে কেনে ধৰণে লিখিব লাগিব এই ফৰ্মটোত লিখিব লাগিব লগত আমি যদি এক্সপ্ৰেছ কৰো তাক আমি এই ধৰণে এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব ইফ দেয়াৰ ইজ নো বেস দেন we will think like that n is there so we can express this one log 2n n will be what then base of this one okay now character how can you find out character this is a main point of this one point to be remembered here first point in your questions exercise number 5.1 they are given find the characters অর্থাৎ পূৰ্ণক নিৰ্ণয় কৰা তাত আমি পূৰ্ণক এটা উলিয়াবলৈ যাতে আমি কি কৰিব লাগিব হেতু আমি পৰে চাব লাগে so how can we find out the characters from there so first of all পূৰ্ণকটো উলিয়াওতে আমি দশমিকৰ আগত কেইটা সংখ্যা আছে অৰ্থাৎ দশমিকৰ আগত কেইটা সংখ্যা আছে কেইটা সংখ্যা থাকে বা আছে ওকে তাৰ পৰা সদায় তাৰ পৰা 1 এটা বিয়োগ কৰি দিব লাগে বিয়োগ কৰিবা okay so if we will find out this one what is that characters this is pudong means characters then what we are going to do so how many numbers in front of the point that we have to count okay and subtract 1 from there then we will get the characters from there so this is the point number 1 this is most important one let dhora let আমি ধৰি লও log 1 2 3 4.5 suppose that is given so that is your question now what will be then there what so how many numbers are there you see 1 2 3 4 so that will be what character will be 4 minus 1 this equal to what then 3 so that is your character okay অসমীয়াত কলে এটোই হ'ব তোমালকৰ পূৰ্ণক it is not hard one etu niman tan nohoy khali ei point to mono rakhiba orthat purnok tu uliabole jaote দশমিকৰ আগত কেইটা সংখ্যা থাকে হেতু আমি কি কৰিবলে কাউন্ট কৰিব লাগে আৰু সেই সংখ্যা কেইটাৰ পৰা যেটা সংখ্যা থাকে তাৰ পৰা আমি 1 এটা বিয়োগ কৰি দিলে হয় if we are going to find out this one what a character from there then we have to check this one how many numbers in front of this point so that number you count there here see 1 2 3 4 so from that number we have to subtract 1 so that will be your character hetu hobo tumalkor purnok so hope you can able to solve this type of question used to come 1 marks okay sometimes it used to come in your OMR that means short question multiple question also ebilak OMR ta hai objective question hisabe ahe de etu ami itimodhye gom pai golu next again one more we will do aru end আৰু এটা আমি কৰি চাও suppose that is 1.234 in this case what happen find the characters characteristic of that one okay এইটোৰ সংখ্যাটোৰ 1.234 পূৰ্ণক নিৰ্ণয় কৰা বা উলিওৱা now what happen you see
in front of the point how many number are there, that is the point. So point in front of this one, how many number are there, 1. So as per rule, what was the rule? So দশমিকৰ আগত কেইটা সংখ্যা থাকে তাৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিব লাগে. In front of point how many numbers are there? So count that number and subtract 1 from there. So depending on that point, so we have to solve this one, or we should solve this one easily. Then that will be what, only one number, then this equal to what, 1 minus 1, this equal to 0. So character will be this one. Okay, তেতিয়াহলে ইহঁতৰ পূৰ্ণকটো হ'ব কিমান, 0, অৰ্থাৎ character of this number will be then what, 0. So this is very easy one. And condition number 2, second condition, point, suppose second point, try to learn first. দ্বিতীয় কন্ডিশনটো, দ্বিতীয় যেটো আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা সেইটো হল কি চাও, যে দশমিক, যদি দশমিকৰ আগত একো সংখ্যা নাথাকে, মাত্ৰ 0 থাকে, if no number at all in front of point, if 0 is there, we know that 0 is meaningless, this one. Suppose the question is like that, 0.002. This is the question, find the characters from there. এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা পূৰ্ণক নিৰ্ণয় কৰা, তেতিয়াহলে আমি কেনেকৈ কৰিম? See, in front of this, in this case what, 1 is there, numbers are there, here no number, 0 is, that is meaningless, so we are not counting this one as a number here. যেহেতু 0 to meaningless বুলি ধৰা হয়, সেই কাৰণে ইয়াত আমি নাম্বাৰ বুলি কাউন্ট নকৰো. Okay, so in this case what we are going to do, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম এটো চাও. তেন্তে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত চালো পইণ্টৰ আগত দুটা আছে, তেন্তে কি কৰিব লাগিব, দুটা শূন্যৰ লগত 1 যোগ কৰিলে সংখ্যাটো কি হ'ব আমি হেতু চাম. এটা দুটা শূন্যৰ লগত in front of this one what, 2 zeros are there. Okay, then we have to add there 1, mind it, add there 1, then what it will be then, what it will be then. So this is the question and this is the reason. So this will be then what, then the শূন্য দুটাৰ লগত কি কৰিম, 1 যোগ কৰি দিলে আমি কি পাম, এই সংখ্যাটো কি পাম. So this will be what then, minus 3. Minus 3, this will always come negative. So here I am going to tell one more thing here. You see, যদি দশমিকৰ আগত কোনো সংখ্যা না থাকে, তেন্তে তাৰ লগত কি কৰিব লাগে, আমি কি কৰিব লাগিব, দশমিকৰ আগত 1 এটা যোগ কৰিব লাগিব, আৰু কিন্তু এই সংখ্যাটো সদায় নেগেটিভ 1 হ'ব, মাইনাছত আহিব. If no number at all in front of point, then we have to add 1 in this number, but this number is always written as negative form, that means in minus form, that is called negative form. Okay, this number will be what, negative. Okay, this is the important one. So in this case that is there. And if suppose 0 1 4 9, that is your question, find the characters. ইয়াত তোমালোকে পূৰ্ণক নিৰ্ণয় কৰা, তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম হেতু চাও. এটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব এটো চাও. তে এটো ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও কি হ'ব, দশমিকৰ আগত কোনো সংখ্যা নাই, অৰ্থাৎ শূন্যটো আছে যদি আমি তাক কি কলো, মিনিংলেছ বুলি কলো, বুলিয়ে তেন্তে তাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগিব, দশমিকৰ আগত 1 এটা আমি যোগ কৰিব লাগিব, কিন্তু এই সংখ্যাটো অৰ্থাৎ 1 টো কি হ'ব, সদায় মাইনাছত হ'ব. So in this case, if it will give as find the characters of this number, then you see in front of point 0 is there, 0 is regarded as or known as meaningless. Okay, so in this number, in this place we will add 1. Okay, but one thing remember, this positive 1 we have to write as negative 1. Okay, this positive 1 we have to write as what, negative form. So that is most important one. So then it will be what then, this will be what then minus 1. Yes, so that form will be always what, minus 1. Okay, so in this case you can find out easily also. Okay, so these are most important one. এতিয়া সেকেন্ড পইণ্টত আমি গম পালো যে দশমিক আৰু, ওকে, দশমিক আৰু প্ৰথম সংখ্যাটোৰ মাজত যিমানটা শূন্য থাকে, মাইণ্ড ইট, তাৰ লগত 1 যোগ কৰিব লাগে, আৰু তাত কিন্তু আমি মাইনাস চিহ্নটো দিব লাগে. I want to repeat this one. মই পুনৰ কৈছো, দশমিক আৰু প্ৰথম সংখ্যাটোৰ মাজত হলে যিমানটা শূন্য থাকে তাৰ লগত 1 যোগ কৰিব লাগে, আৰু তাক সদায় নেগেটিভ ফৰ্মত হয়. So in point number 2, you have to remember
So I want to repeat this one again. So point n, the first number, okay, in between these two numbers, how many numbers are there? In case more than that numbers also, therefore I used to tell, I am telling this one is how many numbers are there. That means not number, that is called how many zeros are there. That is not number, that is called zero, zeros, zeros. Okay, how many zeros are there? So with that you just add 1, but when you will write or when you will express this one, you have to write this as negative form. Okay, so this is most important one. Hope you are understanding this one properly. Now we will go to the textual question answer. In your first question, it is given as অসমীয়াত হলে পূৰ্ণক নিৰ্ণয় কৰা বুলি আছে, আৰু ইংৰাজীত ক'লে write the characteristics of the following logarithms. So now first question is given, this one is, suppose I am not doing systematically 1 2 3 like that, I want to solve this one. So log, that is 6987. So find the logarithm, that means characteristics of this logarithm. Okay, here see no zero, no point at all, yet দশমিক নাই, কিন্তু দশমিকটো আমি আছে বুলি কেনেকৈ ধৰিম? This we can think like that, 6987 point, this one, yes, 0.0 suppose. Okay, so that is the important thing, এটা বৰ লাগতিয়াল প্ৰয়োজনীয় কাম. So in this case you see, if point is there, then see in front of point use the first condition. That is, first condition is what was the first condition? As I mentioned before, I explained this one, যে পূৰ্ণক উলিয়াওঁতে দশমিকৰ আগত কেইটা সংখ্যা আছে হলে তাৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিব লাগে. In case of finding characteristics, so in front of point how many numbers are there, just count that one, and from that number you just subtract 1. Okay, then you will get the what logarithm or log, আৰু তেতিয়া তোমালোকে তাৰ পৰা ঘাতাংকটো পূৰ্ণকটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা. That means characteristics to নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে, that you can find out characteristics easily. So in this case, how many numbers are there? 1 2 3 4, so definitely 4. Okay, 4 minus 1, this equal to 3. Okay, so therefore you can write here this equal to, write solution, everything you write solution. Hence this is very easy one, so that I am not writing this one. You just write this one, log, this will be what then? Log, you write therefore, don't write equal, therefore log 6987, this equal to what? 3. That means 4 minus this one. Okay, 4 minus, as I written here, you can write properly this one there also. Therefore characteristics or log, or you can write log, therefore characteristics of this one, therefore characteristics of this one, you write like this, 3. Okay, এইটোৰ পূৰ্ণক হ'ব 3, অৰ্থাৎ 4 minus 1, you can write this place also. So this is not harder one, but don't write this one like that, you write like this, log this equal to 3, that way don't write. Therefore characteristics or purnok, okay, this you write what? Therefore characteristics of that one is what? Log 6987, this equal to 4 minus 1, this equal to 3. অৰ্থাৎ অসমীয়াত লিখিলে লিখিব লাগিব এতেকে log 6987 ৰ পূৰ্ণক কি হ'ব? 4 minus 1, this equal to 3. So that is your answer. So hope you can be able to solve this type of question very easily. This question used to come only for 1 marks. Okay, next question number 2, that is given log 0.1234, given there, 89. So find the characteristics. ইয়াৰ পৰা পূৰ্ণক নিৰ্ণয় কৰা, যেহেতু দশমিকৰ আগত কোনো সংখ্যা নাই, ইয়াত দশমিকৰ আগত কোনো সংখ্যা নাই, 0 টো আছে, 0 is meaningless, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি সেকেন্ড ৰুলটো ইউজ কৰিব লাগিব। উই হেভ টু এপ্লাই দ্য সেকেন্ড ৰুল। হোৱাট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড ৰুল? দশমিক আৰু শূন্য কেইটাৰ পৰা সংখ্যাটো, অৰ্থাৎ শূন্য কেইটা যদি
দি যিটো সংখ্যা থাকে তাৰ লগত 1 যোগ কৰি দিব লাগে হ'লনে বাৰু আৰু ই সদায় কি হ'ব কণ্ডিশ্যনটো কৈ দিছিলোঁ যে সদায় হি নিগেটিভত হ'ব অৰ্থাৎ মাইনাছত হ'ব that was what দশম in this problem use the condition second one, that means second condition, second point, you remember this one and use that one in between, that is what point and these zeros, not these numbers, these are zeros. How many numbers are there? Okay, from there forget about this one. Okay, that zero should be forget from there. Okay, then how many number are there? If you are just forgetting this one or omitting these zeros, then how many numbers are there or what number is there? Not how many, what number will be there? Okay, in this number you add 1, always add 1 and write the answer in negative. Okay, you add 1 but write the answer negative, so this will transfer to what negative, mind it, in case of second condition. Therefore this will be what then পূৰ্ণকটো কি হ'ব এটোৰ পূৰ্ণকটো কি হ'ব 1 2 3 4 then this will be what 4 plus 1, this equal to what minus 5. Okay, so this you can write or minus 4 not minus 4, this is not correct, minus take is common, 4 plus 1, this equal to minus 5. Like this also you can solve this one. Okay, etu khetrot ki koribo para tomalke etu khoday negative likhi diba aru etu ki etu prohomto tomalke koi dibo para. So if it is coming as question, next one is question, what is that? This question is log, therefore পূৰ্ণকটো হ'ব অৰ্থাৎ এইটোৰ পূৰ্ণকটো হ'ব এটো লিখিবা, therefore characteristics of this one, this equal to 4 plus 1, this equal to this one, or characteristics of this one, log this one, this equal to this one, and you write this one. Okay, log, next one is log 0.749, that is also same, so no number at all there. Yes, 0 is meaningless, so that we can do this one. So characteristics will be what then? Characteristic. Okay, this equal to what? Minus, do like this, 0 plus 1, this equal to what? Minus 1. Okay, that means in front of point, if there is no any number, if 0 is there, then you use minus sign. Okay, you use minus sign. Jodi pointer agot 0 thake tar bihe onno kono digit na thake, 0 is omitted, that is meaningless, then you use negative sign. That is most important, so that this question used to come again and again. That means examiners used to set this type of question again and again. Next one is what? Log 1. Then question that is, it is purnokuli likhiba ahomiyat, log 1. So log 1 means what? You think like that, as I told you before, 1 point, that is here, that means 0.1. Okay, then it will be what then? Think like that, you think like that, ene dhorone bhabi lobo lage hode. Okay, so দশমিকৰ আগত কেইটা সংখ্যা আছে? এটা সংখ্যা আছে. In front of point, how many number are there? Only one number is there, so that will be what then? That will be what then? So therefore characteristics of log this one, this equal to what? 1 minus 1, this equal to 0. অর্থাৎ ইয়াৰ পূৰ্ণকটো কি হ'ব? এইটো হ'ব 0 হ'ব, অৰ্থাৎ characteristicsটো কি হ'ব? 0 হ'ব. Okay, hope you can able to solve this type of question very easily. Just you remember, in front of point there is a number or there is 0. If 0 is there, then what condition you are going to use? If number is there, then what you are going to use? So always remember about the point number 1 and point number 2 in this case.